So welcome back to part 3 of Witcher 3 Wild Hunt. So ഈ ഗെയിം ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇതിങ്ങനെ കളിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ്. അത്രക്കും അടിപൊളിയാണ്, അത്രക്കും എൻഗേജിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗെയിം. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ജെനിഫറിനെ തേടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. നിൽഫ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് ഇവളെ പറ്റി അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലേജിനെ അവരുടെ വില്ലേജിനെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രിഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ക്രീച്ചർ. അതിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു. അതേപോലെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹെർബ്സ്, ആ ഹെർബ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹെർബ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗ്രിഫിനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജെനിഫറിനെ പറ്റിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ് ആക്ച്വലി ഗെയിം, ഒന്നും പറയാനില്ല, എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ ഗെയിം. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. സോ അത് പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച സെയിം സ്റ്റോറിയാണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ വരണം തോന്നുന്നു, എന്നാലേ ആ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കാണിക്കുള്ളൂ. സോ യെസ്, നമ്മളിപ്പം ഇതില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് ടോക്ക് ടു വെസമിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. പ്ലേസ് മാർക്കോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഗ്രിഫിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഹെർബ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. എനിപ്പോൾ വെസമിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. വെസമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. May the sun shine upon you. What happened to your mug? Notice board, gather learned experience to give pros. Okay. It's raining, it's pouring, Kings do the fighting. He bumped his head when he went to bed Peasants and do whacked the dying. himself good morning. Down notice board. Contacts and brother missing, volunteers wanted. സോ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഈ ഗെയിം. കുറേ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Every important location you have discovered will be marked on your world map. Okay. Scroll map. Okay. Objective currently tracked quest. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നോട്ടീസ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് field is that the other side of the river? ഇതാണ് വെസമിയർ. Boy in clinics. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap.
And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Okay. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Okay. Petrify the Griffin by brewing the Thunderbolt potion. Alchemy. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. You need the right ingredient. Blue mutagen. Can be used to enhance abilities or create mutagen. Divided into categories. Thunderbolt potion. അതോടെ Thunderbolt. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Inventory. It's a potion, but not use it. You must first equip it. Okay. ഇതാണ് Thunderbolt. അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Use Alter Thunderbolt potion and press 60. Okay, നമ്മളതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത്. Now you can use the potion during gameplay. Press. Okay. Thunderbolt potion എന്താണ്? Top 30. Increase attack power. Okay. Meet Westman in the field where you plan to ambush the Griffin. എവിടെ എൻ്റെ കുതിര? നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രിഫിന് അതെന്താ? Stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Yes. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me,
Once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. ഇതാണ് ട്രാപ്പ്. വന്നു മോനെ. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. അമ്പ ബോൾട്ട്. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Okay, let's see. It's about to dive. Lost your nerve? എന്റെ മോനെ എന്ത് ലൈഫാ പോകുന്നത്. Damn! It's fast! Check. Who's next? എന്റെ മോനെ ലൈഫില്ല. ലൈഫ് എന്താ കൂടാത്ത. വാ വാ വാ. Don't let it get away! എടാ പോവാണോ? ഓ നോ. എവിടെ എന്റെ കുതിര? എടാ അത് പോയി. പോ. ദേ കിടക്കുന്നു. വാ. Damn it! അയ്യോ. പറഞ്ഞോട്.
എന്താ ഈ അടിച്ച് കൊന്നു അതിനെ. ഓ നോ. Who's next? വാമനെ ലാസ്റ്റ് കുട്ടാ ലാസ്റ്റ്. പൊളിച്ച്. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Like what? For example, Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Griffin feathers. Okay, take all. അങ്ങനെ നമ്മള് ഗ്രിഫിനെ കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ തലയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ. ഓപ്പൺ യുവർ ക്യാരക്ടർ പാനൽ. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയ നമുക്ക്? ഗ്രിഫിൻ മ്യൂട്ടേഷൻ 50% വൈറ്റാലിറ്റി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Both mutation and abilities unlocked with the color. Put a mutation in a field with at least one ability of same color to increase its bonus. Okay. If ability does not match the color of the mutation in the field, it does not increase the mutation bonus. Increase gain from the same field which do not match the mutation bonus. Okay. The more abilities in a field that matches the color of same mutation, the greater the mutation's bonus. Each matching ability increases the bonus by 100%. Okay, mutation can also be used to improve powerful version called mutation. Okay, അപ്പോൾ ഈ കളറിലുള്ള സെയിം സാധനം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ആൽക്കമി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 50% വൈറ്റാലിറ്റി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതാ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ആൽക്കമിയിലുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വൈറ്റാലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഇത് ആൽക്കമി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൽക്കമിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ. place of power should draw from it. പോയിക്കെ ഇവിടെ കണ്ട. ഗെയിം ആക്ച്വലി കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. കടൽ പോലെ കിടക്കാണ് ഇതിന്റെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ്.
അങ്ങനെ the നമ്മള് hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! ഹോ ഹോ ഹോ. What? ചോദിക്കാം. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tch, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Dialogue time constrained options. Okay, some dialogues reminds you to make a decision. Choose to reply before time runs out. Obviously, take the coin. അയ്യോ ആ ചങ്ങായിക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ ഒന്ന്. എവിടെ അവനെ എവിടുന്നാ അടിക്കുന്നത്? എന്റെ മേലെ നിന്നോ? Out of my way! Please! കാണുന്നില്ല Out of my എവിടുന്ന way! Please, no more! അടിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Mercy! Please! ഓക്കെ, അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഓർച്ചാർഡിലുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. എന്താ ഇത്? Barbarians. ഇവിടുന്ന് ഇനി കൊറേ മിഷൻസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. Come on. World map, you can place your own. No need. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാതെന്നുള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Northern women bathe but once every 3 moons. ഇതാണ്. When selecting one type of icon, you can toggle map view. Okay, അങ്ങനല്ലേ. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ് അവൈലബിൾ 3 ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് 0 ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഓറഞ്ച് വട്ടം. റോച്ച് സ്റ്റാഷ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് സൈൻ പോസ്റ്റ് 9 എണ്ണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ. ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോണിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത്. പ്ലേസ് ഓഫ് പവർ എന്താണോ? ഇൻ കീപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകണ്ടേ. രാത്രിയായോ? ഓക്കെ, എവിടെ?
Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to her, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promised you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Okay. Are you? They won't back down now. I can see that. കൊടുക്കടാ എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. Don't let up! You're dead! എന്റെ അമ്മേ. Oh. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ? So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. അവള് Excuses, excuses. You've not changed a bit. യെന്നിഫർ എത്തിയല്ലോ. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. For as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well,
Now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. Okay, appa Vesemir. Ana nammal ottakkai. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Okay, Lilac and Gooseberries എന്ന മിഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയ. Recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... Wild Hunt. Oh, Polly. Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Vizima. Okay, This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Eh? Same story again and again. It must suffice. Thinkamir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Griffin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. അങ്ങനെ താടി പോയി
and prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Fate of defending commander on Aaron. ഒന്നെന്ന് പറയാം. Foltest ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കഥ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പം You forge interesting alliances. സ്റ്റോറി മാറുമെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല. My most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her. And I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കഥ ഇപ്പം മാറും തോന്നുന്നു. Alliances with witches included. എന്താ പറഞ്ഞ well national interest calls on one to forge difficult alliance at time. Alliance with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Okay. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat,
or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Okay, നമുക്ക് outfit കിട്ടിയാ? എന്താ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത്? എന്തെന്നത് ഇത്? രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഇതെടുക്കാം. Elegant courtyard doublet. ശരി, എല്ലാം എടുക്കാം. This might come as news to the gentleman, but the towel wrapped around one's waist is not. Okay, inventory. ഏതെടുക്ക? ഇതാണ് രസം. ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ? ഇതന്നെ രസം. അതൊക്കെ സെയിമാ. ഗ്ലൗസ് ഇല്ല. Attire for an audience. The gentleman will kindly dress. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാ? ഡ്രസ് ഇട്ടല്ലോ പന്നി. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? Yeah, madi. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Wrong, wrong, wrong. Once more. Hey. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Please, this is neither the time nor the place for such antics. The gentleman will watch carefully.
leg extended, hand flat, head down, chin to the chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. എന്തൊരു പുച്ഛം. ഓ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ ബാബുവ. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. In grimi et art ketzer. Deifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Don't bow. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Weljen namen, vatken favort. നമ്മളങ്ങനെ ആരും മുന്നിലും തല കുനിക്കില്ല. So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. Oh, Siri, so tell ഇയാളുടെ me why you മകളാണ്. were looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Okay, അപ്പൊ സിറി ഇയാളുടെ മകളാണ്. സിറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. The knowledges of etiquette for one day. And it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard the Second. Gesehen es war in Novigrad? Ja, nee. Ratsliden nicht. Es tun, es ist sauer. Aiva.
One false move and you will regret it. ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന? ഫോളോ ദ ചേമ്പർലൈൻ. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Talk to Jennifer. Okay. കൊള്ളാലോ സ്ഥലം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ വിസിമേലെത്തി. അവിടെയുള്ള എംപററിനെ കണ്ടു, ജെനിഫറിനെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ എംപറർ നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സിറി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ മകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക്. സിറി ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം, നമ്മളിവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ജെനിഫറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റില്ല, അവളെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം അവളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റോറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. സോ ആക്ച്വലി നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.